So for 2 decades, the MDC has been the ruling party in urban areas. Taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe vechokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kudisu vamwe tigare muni. The issues of service delivery are at the heart of every voter in the world. In Zimbabwe, Harare in particular, there has been a war over service delivery and political gamesmanship affecting the very essence of why people pay their rates and taxes to government and local authorities. The center of the debate has been who controls what resources for the benefit of the people. Now, I'm standing here on top of mounds of uncollected refuse in the center and heart of Harare. This never used to be. This was something that was never heard before. Uncollected refuse was abominable. But this has become what Harare is now known for. March 26, Hararians and the people around Zimbabwe will go to the polls to vote in by-elections triggered by the MDC Alliance, which recalled most of its councillors in partnership with IRI, an institute of democracy and accountability. We bring you their voices. We bring you what they say about issues that affect them. Now, this is me, Blessed Mhlanga, on the situation right now here in Harare, on top of mouths of uncollected rubbish. My name is Mrs. Kudzai Kadzombe. I'm an aspiring candidate for Ward 41, Maubra in Harare West, representing Citizens Coalition for Change. Here in Ward 41, I was elected in 2018 as the councillor and then recalled in August 2020. But when I was recalled, the residents came to my inbox and they said, "Councillor, we voted for you and we want you to continue engaging the community, showing true leadership in the community, proffering solutions in the community." So I continued engaging with the residents, working together, because we talk about citizens first and citizens engagement and citizens convergence. So this is what I then did. But then as we go towards the March 26 by-elections, this is an election focused on service delivery. The residents in the ward have seen a decline in service delivery in the ward. We've got a lot of illegal dumps that have been sprouting everywhere around the community. Our ward has just been turned into one big illegal dump, which is such a sad situation for such an affluent area. And this has been caused by non-collection of refuse collection from City Council. Well, my name is Honorable Gift Chimanigire. I am the National Organizing Secretary of the Movement for Democratic Change, Tangirai. The Minister of Local Government is Zanu PF, and is the overall man in charge of local councils. And certain things have to be approved by the ministry. Say, for an example, purchases of trucks that are going to be carrying, the
the rubbish that is dumped in various areas, actually the approval comes from the minister. And if we look at the issue of water, for an example, that's a delivery service. When Zinara was, we've got Zinara, then we've got also, when we are looking at water situation, then we look at the road situation. I'm Jennifer Dingazzore, representing a CCC, Citizens Coalition for Change. I'm representing in the Ward 16, 26 March by-election. It is actually Zanu PF which has failed to deliver to its national mandate. You understand that the city cannot run without currency. So the issue of currency is one of the major issues which we have been complaining as a city, and also the issue of budget. Sometimes they took more than 3 years to approve a budget which is allowed by the law. So it is actually council as Zanu PF as a government which is actually affecting the local authority in terms of delivery. But as a local authority, we are also glad where we are now. If this local authority is, for example, Harare, if it was being run by Zanu PF, I think it could be in a worse situation. We understand what is happening in various schools. We understand what is happening even in those local authorities that are run by Zanu PF in rural areas. We understand everything, all the parasites that are being run by Zanu PF. So if City of Harare was being run by Zanu PF, obviously we will be not talking of anything. Even the roads which we are talking of today, I think it will be in the worst situation. And this has also been caused by the recall of councillors because there's no representation for Marlborough in the chambers. So we have seen that decline. Portals are continuing. There's not even any portal patching that has been done in the community. So what we have then done as Marlborough residents is we have then set up committees in different suburbs of the ward trying to proffer solutions in the specific issues that affect that area. I'll give an example of Tin Ward North. They haven't had road construction for the past 15 years. And, you know, with the rains that have come through, thieves have been taking advantage of motorists that have been trying to get home in the evening and smashing the windows as they, you know, trying to navigate through the potholes. And we then approached council and told them that as residents we can mobilize resources to buy fuel for council to try and get gravel, and residents mobilize themselves and they raised $1,000 enough for 960 liters. So this week we're actually then going to be in Tin Ward North fixing the road as residents. But I assure residents, if they vote me in on the 26th of March and I get back to council, representation for the ward will be there. I'm going to make sure that, you know, we implement resolutions that we set up when I was still in council, and now all we have to just do is now implement them, make sure that there's road construction, road maintenance, that is going on in our community. Refuse collection is collected. The establishment of waste recovery centers is also very critical, just to try and complement the refuse collection that is done by council, so that if they don't come in a month, we've got a solution for that at community level, so that people don't just go around the ward just, you know, littering and all. And also the issues to do about just road maintenance. We see a lot of tall grass and intersections. It's a health hazard for motorists. It's also even just a safety hazard, even just for people, just ordinary pedestrians. So I would just want to encourage the residents. This election is, this is how you then speak with one voice, showing that the recalls that were done, you know, were illegal because the residents who voted me in were not consulted. So just putting me back, voting me back in, just shows that, you know, you want to respect your votes. You also want the policymakers to also then also respect your votes. So do vote for me March 26. Definitely, many will change. We are now a new party with a new system, with a new strategy, with the new way of doing things. We are putting citizens on the center in terms of engagement. We are putting citizens on the center in terms of consultation. We are putting citizens on the center in terms of what they need. So these things will be definitely going to be run at party level, because we'll be a ruling party. Soon after 26 March, we'll be a ruling party in Harare. But currently, we are not a ruling party. We are a minority. Actually, we don't even have a councillor in the city of Harare. So soon after 26 March, we'll be a ruling party in the city of Harare, and we'll be a ruling party with new strategies, new ways of doing things. Where we failed
to deliver because of various reasons, which also include interference of Zanu PF. Obviously, we'll ask citizens, we'll consult citizens for a way forward, but we believe whatever the route, whatever the direction, citizens will be on the center. I'll start with the issue of the roads. Government instituted a law that made the repair of, payment of taxes in urban areas which fall under both rural and urban councils. Monies were now to be paid to Zinara. And Zinara is supposed to allocate that money to the local council so that they maintain the roads. This is not happening. Zinara has become very, I would say, greedy to such an extent that they are not remitting what is supposed to be given to local councils. For an example, if I was paying tax for my motor vehicle, the money was coming directly to the city of Harare. But now it's no longer coming to the city of Harare. Now, when we go to the issue of water, the water reticulation system, first and foremost, the contract to revamp it was given to the Chinese. I don't know whether the Chinese have the experience because they draw most of their water from the sea. I'll speak on behalf of the city of Harare. Out of the 46 wards, 22 councillors were recalled, 2 passed away. So already we are working with a council that is underutilized, undercapacitated, and you cannot speak of abuse when we don't have any representation in council. All our councillors were recalled, so the ones that are there have a different ideology mindset to what we have as a CCC party. This is why you see that they focus on the major on the minors instead of actually focusing on the major role that city council is supposed to do, which is providing service delivery to the residents. And then just on government as well, it is the role of government to actually do road construction of the major roads in Harare, and you can see that they are not even doing that 100% to 100% capacity. I'll speak of Ward 41. They've only done 3 roads out of the 26 roads that we have in Ward 41. So you already see in terms of percentage, even government with all the resources that they have, with all the vehicle licensing fees that Zinara is taking, still they are not even doing anything on the ground. That is not true, because I think the circulation of the recalls was circulated in the media. You saw the reasons why they said they recalled us, and the reason was we joined another party. So we ceased to be members of that party. There was never an allegation of corruption on any of those official documents. So I think that is just a politician trying to just sell themselves, when they already an expired product. Yes, it does change. Next year, we're actually entering into the harmonized elections, and we're going to make sure that, we change the president of the nation. We have majority in parliament so that we can change these laws, and remove some of these powers that the central government has, and actually then implement true devolution. Because you've seen right now that, they say it's devolution, but it's just devolution on paper. When you go on the ground, it is not devolution, and this is what we're going to implement, and then we'll be able to actually then do proper service delivery in the councils that we deserve as the capital city. True devolution is at district level. We should have the district officer, who is the ward CEO, being able to actually have funds dedicated that they can also then make decisions at ward level. If it's done at central level, nothing can be done. They don't know the immediate concerns and the immediate needs of the ward. So just bringing it down to that level is my ideal. Do you think that can be achieved? It can be achieved. Other countries have achieved it. So it's not like we're coming up with new ideas or anything. If you look just next door to South Africa, you see Joburg, you see Cape Town, they are thriving, and because the government that is in power, they respects the other political parties and respects the true issue about devolution. Obviously, there is the issue of democracy. People should be elected to lead in various local authorities. People should be elected to lead as parliamentarians. People should be elected to lead as president of a country. So obviously, definitely, these are something which we cannot do away with, but something which is enshrined in the constitution where we need representation. So because of that, it's constitutional for any other person to represent people. Secondly, there is need also to do with the national questions.
the issue of legitimacy, the issue of rigged elections, so that at least we address the fundamental issues of national questions. So the issue of removing Zanu PF should be also one of the center. So we are engaging people, we are mobilizing people, we are mobilizing voters to register to vote. As you are speaking right now, I'm coming from West Primary School, where there's voter registration centers. People are eager, people are ready to register, people have been coming to register. I think as a ward, there are many people who are coming to register. From the day one to today, we are in the 11th day, and the people are coming to register. And the people, those people, they know they want to change. Those people, they know what they want. So in the issue of the excuses that have been happening, obviously, because people will be on the center to vote for President Chamisa. So definitely the issue of addressing the national question will be solved by having Advocate Chamisa as a president. No, we're not. This is why you see that we have recalled some of the councillors during their term of office, because we are not happy about their service delivery. And we have suspended some who were in certain positions, whether they were mayors or they were ordinary council members. And like I said, when we start talking to our candidates this afternoon, one thing we'd like to indicate is that we are a party of excellence and would like things done properly. Zero tolerance to corruption, zero tolerance to inefficiency and incompetency. So this is why you found that we recalled some of the councillors that we called had actually been charged of criminal offences. That's the majority of them. And that is the crop that we are trying to replace right now. Obviously, we are not happy. And when the president actually makes his speech later on this afternoon, you find that he's going to stress on the issue of excellence in terms of service delivery. But so far, the service delivery has been poor. Mind you, we are also affected. What I think as a community leader is people need to be educated. It's just about people not knowing the role of a councillor, the limitations that comes with the office when, there's interference of the central government. I think we've seen a video circulating, of the Zanu PF president speaking about how they meddle, with the city councils, that if it's someone from the opposition, they'll never make the council thrive. This is why we're speaking about changing the leadership so that we bring in a young and energetic, vibrant leadership, President Nelson Chamisa. Only then can we actually then have a true democratic Zimbabwe. Well, on issues that are supposed to be directly linked to ourselves, yes. But like I indicated, water, for an example, the waterworks, Jaffrey waterworks there, are actually a responsibility of the city of Harare, but the Chinese engineers are in charge. And that's when we started getting affected in terms of poor water delivery in certain areas. Then when it comes to roads, like I indicated, Znara is collecting the funds, and they're not being made available to the city of Harare. Well, I suppose our responsibility in terms of service delivery should be on areas where we don't need ministerial approval to implement. If there are such, for an example, the roadshow that is taking place in Epworth, that initiative was taken by MDC councillors to actually, strive to get people to have home ownership and have title deeds. When they went for approval to the ministry, that's when the ministry grabbed the opportunity to say, we are going to give them title deeds. But that initiative was from MDC councillors who are in charge of Epworth, town board, as it were. And sometimes when you look at, there are also welfare issues where town councillors are expected to look after orphans, for an example. I think that is being well catered for. There's the issue of schools. But sometimes when you look at schools, again, you have to look at a situation where the Ministry of Education plays a role. The overcrowding in our classrooms at the moment is not the problem of the city of Harare, but the Ministry of Education, which has not developed sufficient primary and secondary schools in the urban areas. Thank you very much. I think it's an issue which needs to be explained. It's also an issue which needs a robust debate, because as a new party, like I said, we have a vision to make sure that we have a free society, we have a corrupt-free society. So those things can only be done by engaging citizens. The person who is corrupt, the person who always have some shortcut in terms of delivering service to the people,
over that person should not be voted into office. And I believe the resident should also judge on that one. But what we should also focus more is there is serious corruption that is happening at national level. There is serious corruption that is happening even in cabinet. There is serious corruption that is happening even in various parastatals. So these are one of the fundamentals that actually cascade down into various local authorities. Because as you are aware, there are serious, there are various management bodies. For example, currently the city is running with the acting management. If you go out of about 8 directors, there are only 2 subordinate positions. The rest are on acting positions. And if you also go to about 45 managers, I think almost 75%, they are also on acting capacity. What is the reason? The local government body, which are supposed to address these issues, they are yet to address all these issues. So this is actually corruption, because we will be having people who are incompetent, who are acting in various positions. There are also people who are also acting in various positions, but for the city to have substantive positions to run the city better, obviously we need a central government in terms of local government board to address on that one. But there's also the issue of legislation to change certain laws so that at least there's devolution. The devolution which is enshrined in the constitution should be implemented in full. But currently it's something which is being ignored. We now have the PDC, we now have a provincial minister who is not even mentioned in any constitution, but is giving illegal directive to the city. This is something which we should also try to resist as we go for 26th March. The allegations are they had failed to deliver service and some had been corrupt. Will the elections correct these allegations? Now, we found time to speak to some of the Zanu PF supporters, the CCC supporters, and the Douglas Mwonzora's MDC Alliance to hear what are the issues in these elections. Are people worried about service delivery? Are people concerned about what elected officials can deliver? Or they just vote for political parties, for Zanu PF, for CCC, or for the MDC Alliance? When it comes to Zanu PF, you know, we have not yet been given a perspective and also a chance to run the councils. But when it comes to that kind of a question, we have a spokesperson and we do understand protocol. So when it comes to that question, I will distribute it to the protocol. We have a spokesperson as Zanu PF, and he is the one who is supposed to answer that kind of a question. Kubva pabviswa kukanzuru makanzera edu hapana change yatiri kuona. Marodhi aigadzirwa achichekwa, enoso haasi kuchekwa. Vanhu vari kuti mavhenda chaiyo tikaenda kunotengesa, seni ndiri muvhenda ndikanotengesa paWestgate, wakauya vari kutidzinga watitorera zvinhu. Saka change chaiyo hapana, wada kuti isusu tirarame sei, mabasa hakuna. Saka torarama sei wachitidzinga. Nekuti pamwe makanzera dai anga ariko kukansel pamwe taitawo zviri nani. Makanzera MDC hatina chivimbo because nguva yareba varimo vachingotonga hapana chataona chachinja. Zanu PF akawina pamarodzi tingagadzirirwewo plus totenda futi mutungamiri wenyika auya nenyaya yemaaffidavits. Mabhini hakuna vana bhini rekutakura. Makangozara maraba akawandisa hakuna vana kutakura. Hatizozive zvedu kuti munhu wacho achapinda mwoyo wake wakaita sei angakwanisa kutichinjira. Hatizozvizive zvedu zviri mukati memunhu. But tofunga kuti pamwe anogona kutichinjira achitawo something. Dambudziko ratinaro senge side kwedu nekudzingirwa kwatakaitwa kansela wedu Denford Ngadzore zvakati kanganisa zvatidzora kumashure stereki because like service yemunzvimbo medu vaigadzirisa marodzi panenge pakushata paya vaigadzira marodzi masuwa vaiuya chicontributor muarea, but now pavakabviswa hapana kana zvinhu zvatotanga kutodhakwa, hapana kana munhu akambouya achiti isusu sekubvisa iyo vacho vakatibvisira kansela wedu havana kuzomboisa wavo vanoti uyu ndiye achatigadzirai zvaita Denford zviya, saka zvakati affecta singaite. I can do better ndizvozvo because vamwe vacho ndeve opposition havazowani zvikwanisiro because vanenge vari veopposition, saka vezanu PF toziva kuti vanowana zvikwanisiro nekuti ndo pati yedu iri kutonga. Munomu ndinopa example yaIFood West makabviswa MP, munomu wa26 makashaya kansela haana kubviswa, haana kurikoliwa. Saka isusu sevagari vemuIFood West
chandakaona ivi paina MP wedu akanga aripo hatina service delivery yatese yatakaona yakatiitira even mari dzinobva kugovernment hatina nanhasi chatakaona chikaita sei pane dzakanga ambopuwa bhozitsi yeelithinga haise kuti yatotanga this year mari kuya yakamboya yacho kumashure hatina kuona zvayakashanda ende nekufa dambudziko iroro kuti munhu wacho akanga aiswa munomo haasi mwana wakakurira myfood haana nhoroondo yemyfood haaziye nzvimbo dzakasiyana myfood tine nzvimbo zvakasiyana myfood kune ma2 rooms dzimba dziri kuzasi uko kune macherima kune chii. He was never concerned kuti apinde kuti aziye kuti zvii zvinodiwa mumisha iyoyo bhozi yakasiyana mune zvakasiyana siyana zvirimo. Munhu atanga taunzwa munomu was from Kwekwe ndoko akambokwikwidza from past mashure kweso kusati aenda election ya 2018 saka ana nhoroondo yemunomu saka ndifoti aikwanisa kuzotigadzirira nzvimbo inoyi semafungiro edu ekune zvinenge zvichinetsawo kupi kugadzirwa kwenzvimbo dzedu tine mamaroads hatine maproblems alike ana Gazaland vane road main road uku haina service delivery yakakwana aipapa hatingazoti tingablame even councillor tingablame even council. I'm not happy with what happened last year. MDC yava Mwonzora yakaramba zvido zvevanhu ikadzinga makanzela edu ikadzinga ma-MPs edu sema-residents hatifari nekuti vanhu vatakavhotera vakabva vabviswa nemarecalls akaitika. Zanu PF here, as you have seen already, from the roads, I can speak pertaining Bedbridge Masingo Road, Harare Bedbridge Road. We have seen what we have done so far. We have seen what the government has done so far. So we have done a lot of things because the road from Harare to Bedbridge right now as we speak, there is massive construction. We are running the road and at the same time, the road is actually beautiful. So when it comes to the local councils, if you give us a chance, for instance, I can speak of Mkanda Boots, Masasa. We are speaking of Tendaibiti. We have also Mavis Gumbo. If we are a citizen of Zimbabwe, and if you want that area to be changed, if you want that area to be transformed, you have to give Mavis Gumbo a chance so that we can transform the local authority. So at the end of the day, this time around, we do not want to lie to you, Zanu PF, through your votes, we are actually going to win these by-elections. First and foremost, I would want to say Zanu PF have been parading a lot of changes as far as the Second Republic is concerned. And I'm pretty sure that everything going forward, if we win these elections, we are going to see positive changes. Look at South Africa. Most of the councils determine the economy of South Africa. Yet, with us, Zimbabwe, most of the urban councils were being run by the opposition, and it has been the opposite, like their name. But going forward, we are looking forward to see a very vibrant city council that is going to curb all the robberies. We are going to see all the street lights. We have already seen the roads being repaired and some of them being taken from scratch. And we are very positive that the president, through the Second Republic, is going to usher in a lot of developmental issues. Sekuona kwangu andidi MDC ndo iri kurana ma city council andidi pane vanhu vari kubviswa pamastendi avo chekutanga andidi vachinzi mastendi enyu ari in air uri pa waiting list andidi saka chiri kuzodishamisa ndechekuti ipo pari kunzi in air pari kuzouya mumwe munhu achigara ipapo andidi pabviswa mumwe munhu uya abviswa ushaiswa pekugara andidi poya mumwe munhu unoona pakuvakwa main house andidi ko uyu azogara sei muair mangandiri andidi mazotadzikwa kugara neni here andidi ndo chekutanga chekuti Zanu PF inogona kuchinja kusevhisa munhu wese kuti aone nzvimbo yekugara nematitle deeds akakwana. Mabhini haasi kutakurwa kubva ipapo, then nzvimbo yedu vanhu vazhinji vaisa zvichemo zvemagetsi vaibata futi kwese kumagetsi because vaiti vakaripoterwa nyaya yemagetsi vaiendesa nyaya yemagetsi kumberi. Iye zvatisina munhu tochema naye zvakatikanganisa zvisingaiti pakubvisa kutakaitirwa kanzela wedu. Hatina kufara nedanho rakatorwa naMwonzora rokudzinga makanzela edu ayo anga akavhoterwa nevanhu ndochokutanga. Havana kukonza kuti vanhu vanga vakavhotera marepresentative edu kuti ndo zvavafunga kuti vavadzinge basa vachiteedzera whatever judgment yavaiti ndo vavari kuteedzera.
isusu sevanhu vakavhotera vanhu vedu anga ari marepresentative edu zvinoaffecta yatinoti representative democracy yekuti vanhu vanenge vachisarudza vanhu vanoda kuti vavamiririre asi munhu one anozongogarawo kana kakokasi kake kutodecide kuti zvakadecidewa nevanhu kana 10,000 kana 5,000 hazvikonzidi vanhu iyavo vobva vadzimwa basa saka nechikonzero ichocho hatisi kufara nedanho rakatorwa naMwonzora. Chinhu chakanyanya kukoshesa pazvinhu zvacho zvese ndezvekuti we have new policies, new strategy. As you know, CCC chinhu chinyowani chatosiyana nechekare. Service delivery yedu yaifeila nenyaya yekuti mukatasa Minister of Local Government ndewe Zanu PF, directors mamwe mazhinji ari under Zanu PF, so vanosaboteja kuti zvinhu zvifambe because of campaigning. Ndobva ndadzoka futi vanambotaura kuti vari kutisungira mari kuya because makanselors edu isusu vari suppose kupiwa mari yavanopiwa kuti vabatsire community, but mari dzacho vanosungirwa because ivo ndo mata vanofanira kutipa mari iyo. Vari kusungira sekuti vari kuziva kuti makanselors edu vari vanhu vari active senge munzvimbo, vanotya kuti kana vanhu vakapa mari makanselors edu aya vachadevelopa nzvimbo kupfuura iyo zvavanoita zvavagara vachiita vari kuita war. Saka vanotya kuti vakabudisa mari dzedevelopment munzvimbo kuti vape makanselors edu vanoona senge vanogona kudzikisirwa because vanoziva zvavari kuita makanselors. Handigutsikane kuti ndizive chokwadi, asi chokwadi chinezikanwa nevana vechidiki because ndiri munhu ndakura, handingazive kuti ichokwadi kana kuti ari kukona kana kuti ari kugona. Right, the first thing that we have is that in terms of the recalls, those were people that had left our party in terms of the MDCT. So I know that there is a lot of confusion happening within the communities on that, but there's a very clear explanation to it. In terms of service delivery, we are beginning to see an uptick in service delivery across Harare Council. The councillors that are there, as you know, they were on holiday as of December. They have just come back and they are starting to sit again in their committees and also beginning to look at service delivery issues. We are beginning to see a lot of waste management happening, a lot of litter being picked up in the street. They are sitting in their committees. They are actually sitting as we speak right now. If you look at all RDCs, there have been a lot of developments, and if you look at all urban councils, there have been a lot of corruption issues, simply because the urban councils have been run by the MDCs since 1999, and definitely it's just a misguided concept. It's not about Zanu PF, but it's about the councils that have been making resolutions within the council chambers, which is the MDC. Now that we are going for the by-election and 2023 election, we are positive that Zanu PF is going to usher in a positive change. Government because Zanu PF ndio iri kutonga, ndio iripo, ndio the government iripo. Yakarelease yakadzvanyidzira ichinobuditsa mari shoma isingakwane ku council. Boss councillors anobata mari inounzwa ku council kuti ite basa repachi pa ground. Saka mari ikareleaswa iyoyo kuti ndio anoita budget gore rakati tinofana kubuditsa mari yakati. Saka zvinenge zvinoenda because Zanu ndio ine leadership inoona kuti ngatibuditse mari yakati ngazvinodaiwo so. Was in strategy yekuti ivo vagaine mileage, but hatingati makanselors because makanselors anenge achine zvavari kushandisawo ivo kuti vaite vanoidentifya kuti uko neuko kuda unogadziriswa. Kana vasingakwanisa kumari hapana munhu angazobatsa mari angazokwanisa kubudisa mari muhomwe make kana vaisa maproposal kuti because tina minister of ari kucancel anova July moyo because kana apuwa zvaanenge apuwa akasazviunza uku council saka basa harizofambi, but zvinhu zvese zvakaenda vanogona kublema MDC because it's opposition. Haina simba remari MDCT, haina simba remari. Zanu ndio ine simba remari, vakaisa mari inokwanisika kushandika paground zvinoshandika. Zvava Mwonzora neZanu PF vanhu chinhu wani. Ukaona munhu achitaura zvecorruption ndiye anoiziva corruption, nekuti isu sevanhu sevagari vekuno kuHarare West neHarare yese takaisa vanhu vedu kuti vatimirire ende taimirirwa zvakanaka, ende corruption yavanotaura ndiyo vega vanoiziva, ndiyo vari kupiwa mari yepolitical fund vachichinja kumastreets, vachipiwa mari neZanu vachiita nezvavanoda nekudi. Saka isu zvekuti makanselors edu nemarepresentatives edu ari corrupt hatizvizivi ende hatina kumbozviona.
Look, there are so many issues that Zanu PF is doing to disable service delivery in local communities, in local government. One of them that I can give you an example of is Zinara. Zinara is actually collecting money that the road users are paying as license fees. That money is not being channeled back to council. The Zinara is giving council something like 200 million the last time that I heard of the figure that had come up, which is a pittance in terms of road service, where you are needing about $13 million to service at least a kilometer. So what we have at the moment is atrocious distribution of resources, and this is being done deliberately so that the council is disabled. And we would like to appeal to the powers that be that this should stop. The service delivery that we need to give to the city of Harare residents is to the people, both Zanu PF, MDC, whatever other party it is. We need to make sure that service delivery is restored and given to communities. So another issue that's also happening is that we have interference from officials that are being appointed, ex-official officials that are being appointed by government to manage affairs of the city of Harare. They are not elected, they have not been voted for, they are just being appointed and being put above the city council and beginning to cause council and city council affairs. Chikonzero chakadzingirwa vazhinji makansila nama MP inyaya yokuti vaMwonzora nenyaya yokuti havana vanhu paground, vanhu vakavhoterwa vari under the name ya President Nelson Chamisa. Saka ivo vakashandisa carrot and stick vachiti kuma representative aiwa iwe waida kuti urambe uri pabasa unofanira kuteera inini usiye kuteera ani Chamisa. Asiyo vanhu vakazodzingwa vakaramba kuteera vaMwonzora nokuti vakataura kuti takavhoterwa tiri under leadership ya President Nelson Chamisa, saka ticharamba takamira na President Nelson Chamisa. Izvi zvinova zvisina kufadza vaMwonzora kusvika pakuzosarudza kuti regai ndovadzinge basa kuita chinya cheguro chekuzvidimbura makumbo. Hapana chamboti chafamba so far kubva pakarikolewa macancelors anga amboripo zvakadzosera rimwe basa kumashure. Why? Because vanga vaine maprograms avanga vakaseta but akanodisturbeka nekuti vakarikolewa. Aiwa, ndo basa redemocracy. Iye mashoko okutaura kuti hanzi vanhu vakauraya makansela vakadzinga ndo vakauraya service delivery mumaguta, mashoko okunyepa. Besides nyaya yekuti zvavakaita zviri pamutemo kwadzinga basa, ivo pachavo vanga variko ku MDC, ichiri kunzi MDC chanzi MDC Alliance, saka vangapomeri kuti ava vazodzingwa basa musuno vakuda kudzoka ndo vauraya. Kavangatodairo vachitoti kana vachitora responsibility vangatoti isusu tisakadi takauraya kubvira naivo nokuti vanga vari part and parcel ye MDC. Tichienda panyaya yekuti vanoti takauraya service delivery, handizvo. Service delivery yakaurawa neZanu PF nokuti yakabvisa executive mayor kubva wakabvisa simba kubva kumameya kubva kumakanzuru. Makanzuru ari kutongwa na Minister of Local Government achibatsirana navanoti Minister of State vaninga muHarare muno tinoti anonzi Minister of State anonzani handikwanise kuzviaccepta. Why? Because CCC it's a brand new party, chinhu chichangotanga, saka kuti titi vakafailia kuita deliver service I don't think kuti ipapo tingati zvinobuda. As we all know kuti council yedu yemuHarare ndio iri kukonzeresa kuti marodi edu anga akashata, vanhu vanga vachishaya mvura ene magetsi ari kunetsa because the city council inoranwa nevanhu MDC. So we believe kuti if our president vakakwanisa kutora masiti ecouncil vanotigadzirisira and sekutaura kwavamboita pavanga vachipa speech yavo kuti vakatoita overboard mamwe maprojects ecity council kuti vagadzire zvinhu zvinenge maroad nene because vari kuona kuti vane MDC zviri kuvaremera kuti vaite vakwanise kunyatsozviita. Hapana chinokwanisa kunonzi kuti kuipawa resolution ekanzuro vasina kutombobvunza chidhawo, vasina kubvunza Minister July Moyo. Saka chikonzero chavo chavoita kuti service delivery yemumatown isange ichideliverwa inyaya yekuti vanda kuti blame iswe kuMDC. Apa of we MDC makanselors anenge asina simba rinenge riri mumaoko mavo. Saka ivo vanoti makanselors eMDC akagona basa vanoziva kuti pavo pavaperera vanhu vakuona kutapira kwenyika, kutapira kwemaguta. Saka vanotoda kumeka sure kuti MDC yatadza kudeliver. I think those people who are accusing our president of such vana chavanoziva vanhu, because our president loves our country. Munhu anotida, munhu ari kutishandira ende munhu atoriwo nevision 2030 yake ende ari kushingirira mbijana kuti economy yedu inge isvika parinani. As you know, kune parliament nyowani iri kuvakwa, state house yakagadzirwa. We are pushing kuti the mining industry increase next year kuti boost economy. So I'm sure kuti bit by bit we are getting there.
Vanoona nyika inovakwa nevene vayo. Ivo vacho vari kuakuza ivavo ngavatibetserewo isusu namutungamiriri wedu wenyika kuti tese tikwanise kugadzirisa nyika yedu kuti isvike patodoti isvike. Havangazviite vari vega. Tinokwanisa kutozviita takatowanda. Tikabetserana tese tevana veZimbabwe sekutaura kwavanongoita kuti nyika inovakwa nevene vayo. Kubva pakadzingwa makanzera edu aya navaMwonzora. Iye zvinezvi mukatarisa mumaguta nonga achiri muchifamba marara haasi kutakurwa. Mvura chaiyo yekanzuru. Mvura iri kunaya kubva kudenga asi mvura yekanzuru haisi kuwanikwa. Vanenge vachiti hakuna mushonga, one problem after the other. Ine chikonzero chokuti kana iyo kanzuru chaiyo makanzera akasara pamwe pacho achakwanisa kupasa maresolution nokuti achakwani quorum of which vanenge vachindopuwa udzwa zvokuita naMwonzora. Zvinova zvokutsikirira kuti vangoramba vachinzi aiwa imi muri vanhu vangu. Mwonzora chaanongota sechoti vanhu makanzera vanhu vangu kuti vatarise kuti zvauri vanhu vako vochiitira chii vanhu vakavasarudza. Haana urongwa hwakadaro. Saka madambudziko edu akawanda akasanganisa mvura, hakuna mvura, marara haasi kutakurwa, migwagwa hatichatotauri. Of which apa inyaya yekuti maroads mitero yedzimota yaimbobhadharwa kukanzuru kudhara. Pari zvino haichabhadharwi kukanzuru, yaakubhadharwa kuzinhara inova bazi rehurumende. Hurumende haichadzosi mari kumakanzuru kuti wanikwa achigadzira maroad. Saka matambudziko edu sevagari akurisa zvakanyanyisa. Most Zimbabweans are now thinking twice before they actually register to vote or go to vote. They think that voting does not translate to anything meaningful in their lives. They have lost faith in the leadership. They have lost faith in how constitutional or legal issues are implemented in this country. They do not believe that voting is a source of change for their lives. But in any democratic society, voting is very important. Going to vote and making sure that you have a decision on who makes decisions on your behalf is a very important and integral part of democracy. We hear the voices of the people, why they have lost faith in their leaders, why they don't trust them anymore, why they want a change in direction. Isusu chatinoda kuti akwanise kutiitira ndechekuti toda kugadzirwawo maroads. Akatigadzirawo maroads edu anake nekutiendesawo mumabasa. Vamwe vane nherera vana ivavo havasi kuenda kuzvikoro vanobatsirawo kutorawo fare voisawo kuwana kuti vaendese vana ivavo kuchikoro vagonawo kunodzidzawo zvakaita zvakanaka. Nekuti mumwe anotone chirema chisingataure but chirema ichocho hachina wheelchair hapana ari kubatsira. Saka tinokumbira kuti kana kanzera wedu wahwina watibatsirawo nezvinhu izvozvo. Hatizvitambiri because vanovapomera mhosva kuti vari mumabasa here kuti vapomere mhosva. Ivo havasi mumabasa vanotipomera sei isusu mhosva. Isusu mhosva totopomera ivo nekuti ezvinozvivana kuchikoro chaiko havasi kuenda. Ivo vane mari dzavo vakutora maticha vachidzidzisa vana vavo mudzimba. Isusu wedu vana vakagara. Saka vanopomera sei pati yedu mhosva isusu iyo isiri kumabasa. Mhosva topomera ivo. Kuti maybe togona kuonawo change. Toona kuti zviripo zvakatikaisirwa pa zvinokwanisa kuchinjira semaroads edu amwe acho haiti but wakati gadzirirawo maroads at least zviri nani. Kunyanya kumabhini akatakurwawo mvura chiwanawo mvura kozi mvura pamwe pacho ikamboenda inoita kana zvewiki kusina at least kana kukaiswawo mabhoho zvezviri nani. Then magetsi kana akaendawo okasirawo kugadzirwa zviri nani mvura ichiuya yakachena masuweji achigadzirwa nokasira. Mumusha mune zvakasiyana siyana. Anoza mune nherera mune vanhu vanoita zvakasiyana siyana kuti vaupgrade robots kana munhu apinda anofanira kuratidza kuti apinda hake nezvishoma zvaanenge awana izvozvo anofanira kuzidzosera paground pane vanhu kwete kuti isi hatina chataona paground kune vanhu nokuti isi ndiwo mumusha matakakura ndo mune ruguvhuto rwedu hatina change yatakaona kubvira paita pinda 2018 papinda kansela wekuru MP wekuzorikoliwa. Like kunoku tine machallenges hobo isusu kansela wedu akafa. Kuti maroads edu anobviswa tine madam sites tine masuwa anenge achida kubviswa mudzimba dzinoblokwa matoilets achirasika like kana cherima anenge akawandisa. Saka nzvimbo dzekuti sewage ite sei ifambe zvakanaka ite sei haina mukana iyoyo nokuti isusu tawanda we are overcrowded panzvimbo iyoyo because you can find mafamilies akawanda because vazhinji vemuno maridzi edzimba hakusisina vakasiya vazukuru vane vazukuru vavo
saka vamwe vanongoitwa vana vari pamusha ipapo. Saka kuti I think kuti zvinhu zvedu zvifambe kungoti zvayo council iri kushanda budget iri suppressed yekuti vanhu vanoiwana mari but mari yacho kuti ikwane zviro zvada kuti munharaunda because mune nzvimbo dzakasiyana madistricts akaita akasiyana inonodividwa. Pane basa rinonoitwa rongoitwa mbichana rosiyiwa nekuti vanenge vachida kuti kukavha izvi nekuti mari inobva kuhurumende. Ini ndokutaura ndokupai example yekuti like maroads edu kuti agadziriswa zinara ine something chainesa kupi kucouncil but which is not enough kuti tigadzire maroads edu aya. Ndosaka kwakawanda mapotholes and for pane mumwe munhu anga I think hurumende yacho chaiyo yakaita joint venture necouncil maybe zvinoita zvakanaka. Saka like iye zvino kune yavakati emergency road rehabilitation what and ERRP yekuti vataise maroads achigadzirwa because it's a state of emergency. Iriko maroads edu achita asina kumira zvakanaka. Ini semugaro wenzvimbo ndinobva neruzivo rwangu nekuona kwangu inini kubva zvakatanga pati yedu hori hwavo handamboona wakomana hwakaita plus ivo vanozotaura nyaya yehori wakomana iyo vari it's Douglas Mwonzora takataura kana kuti it's Zanu PF light munhu atori weZanu PF saka akataura nyaya yecorruption inodzoka kwaari because iye wacho ndowe Zanu PF kwagara vane more than 40 years vari pachigaro vari kuba zvinhu vari kuita huori zvinhu vachitodzingira maMPs edu. Saka in terms of corruption ndio vanotoiita because ava vana especially this CCC yatatanga izvezvizvi hatina mwedzi hatina 2 months in fact tatanga party yedu hatiri kudzwa munhu anotaura nyaya yehori paparty yedu nyowani asati ane time tiinayo. Ivo ndo vatoripo neMDC Alliance yavo neZanu PF yavo saka ndo vari kuita huori vari kutora mari dzese dzekukanzu dzedu dzavari kutibira dzemaroads idzi wapedza wanyepa kuti hanzi maroads haasi kugadzirwa neCCC iri kudya mari yemaroads but ivo ndo vari kusunga mari dzemaroads dzavanofanira vachipa kukanzuru kuti tigadzirwe maroads edu. Saka in terms of corruption inongodzoka kwavari. Tinotarisira kuti tinge tichigadzirisirwawo marodhi chichi saka hatitotarisira nokuti tikada kuti tazvitarisira izvezvi zviri kutotanga zvinhu zviri kutotanga izvi tikada kutarisa rodhi zhinji dzakatogadzirwa saka zvinhu zvinokwanisa kungochinja tikada kuzvitarisa mumarodhi vanhu vari kungotakurwa nemasupwa saka handifungidziri kuti ndizvozvo chaizvo asi kuti munhu anenge anotaura mafungiro ake. Ndakazvitarisa ka zvinhu zvizhinji zviri kuchinja asi kuti vanhu pamwe vanenge vasingazvionawo. Ndiri kungoona shanduko zhinji ndosaka ndichingovimba nazvo kuti zvinhu zvinogona kutibatsira. Vanokwanisa kutichinjirawo marodzi, makliniki, all those pekuti tiwanewo pekushandirawo nemhuri, tiwanewo zvekudya nevana. Ini vanondigonera always zvese nekuti pavanoita zvinhu zvavo vanoita vachinyatsoita neeffort. Tikada kutarisa zvinoitwa nevamwe hazvitibatsire ende hatitozvioni asi zvinoitwa nemukuru wedu wenyika tinoona kuti zvakaita sei zvakatikonzera kwatiri. Mabasa tiri tikaonawo mabasa zviri nani kosi mugete umo amene kuti mabasa acho ariko here kuti vamwe vacho vanhu vanokwanisa kuita zvemaoko havana kuenda kuchikoro havanaenda kuchikoro infact havana mabasa ekuti anogara muofisi anodawo mabasa emaoko at least ipapo pamabasa kana vagazawo maindastry akavhurawo at least vapana vanowana vaita se muno vanhu vomara havazogari vachirova dombo vachibira vanhu vachiita sese zvavanenge vachiita saka at least vakagadziriswawo mabasa haitenta right. Isu pane zvimwe zvinoda kufanira kunge zvichiitwa kuti hurumende inofanira kurilisa mari even zinara inofanira kurilisa mari inokwandirana kuti zvinoda kuti zviitike munzvimbo zvese zvibudirire. Yakadisa mari iri nafu akanotesa marodzi because vaitaisa marodzi ese ane matambudziko akatariswa vakaona marodzi akagadzirwa akadaiwo but tikada kutarisa kana if makaenda kunorisecha munoona kuti maybe marodzi akagadzirwa asvike kana kota because nebudget inenge yaunzwa kuzonogadzira marodzi. And we found out kuti vanenge vachitsvaga zvimwe zvinozoburitsa futi mari womucouncil vanonotsvaga vamwe vanobata basa recouncil vanenge vachiburitsa mari mucouncil of which basa inofanira kuitwa vanhu vashandi vavanenge vakaemploya imomo. Chechipiri ndechekuti muZimbabwe vision yedu ya 2030 zvinhu zvese zvichange zvave under licensed ndizvo. Saka zvinhu zvese zvava under licensed
tinotarisa kubva pastreet kid handiti, kubva pamunhu ari kutengesa pamusika handiti, anofanira kunge ane birth certificate, ndo chinhu chekutanga, chitupa chekutanga, ndo license yekutanga mukurarama. Kana akawana izvi guys, akukwanisawo kuchengetawo mari, agoitawo kana driver's license, agoitawo kana manesi courses ekuti nurse aid, something like that, teaching like that, and at the moving machine, and akukwanisa kubvawo pakutengesa kwaari kuita, akuendawo pane chimwe chidanho. Manje takasa pamukana wekuti vanhu vatorise zvitupa nemabirth certificate richave riri dambudziko munomu. Tichange tichiona vanhu vakaona vachiramba vachitenderera futi mutauni imomo vachitengesa. Izvo zviri kurambidzwa futi nehurumende kuti vanhu ngavasapinde mutauni vachitengesa zvisiri pamutemo handiti. Saka vanhu vangaita sei kuti vatengese zviri pamutemo? Tiri kudawo market place akawanda handiti anoenderana neuwandu hwevanhu ruzhinji rwemuZimbabwe. Ndo zviri kuita kuti Zanu PF yakapinda inokwanisa kuvakawo market places akawanda handiti, ekuti vanhu vasatengese zviri pamutemo. Pai zvinhu zvakatohenga zvavakasiya vasina kupedzisa. Vane mission yavo yavanga vachida kuti vacomplete, but vakatadziswa nekuda kwevanhu vakavabvisa zvekutsinya zvavakatiitira. But I hope kuti pavanodzoka pachigaro vachapedzisa zvavanga vachiita. Like maroads ava vanga vachitogadzira kwese unana Marlborough vaigadzira maroads, Linana Park vaigadzira maroads. Saka maroads avakatisiyira isu vachitigadzira. Even service enambotaura yaya. I hope kuti pavari kudzoka ipapo vachakondinya nezvinhu zvakanaka zvavaita muarea yedu. Vanongokondinya vachingodaro. Because even maresidents vari kucomplaina kuti kubva zvatakapinza councillors vamwe vacho havatoziva kuti vakatobviswa. Varongoti vakasangana nesu vati councillor wenyu vakaita sei, but havasi kuziva. So I hope vari kudzoka pachigaro ka vachangokondinya nebasa ravanga vachiita nepavakarisiyira, vangokondinya kupedzisa basa ravanga vasiyira panzira. Pakutonga nyika tinovimba nawo nenhau kuti zvimwe zvachona tiri kuzviona handiti. Tiri kuona marodhi ari kugadzirwa handiti, tiri kuona mamarket place ari kugadzirwa, mazupko ari kuuya handiti, utsanana mutauni taiti takapinda mutauni handiti, kana mujeri manga makatonaka, mujeri manga mutori smart, mutauni weti dzakunhuwa, but so far tiri kuona change handiti, saka tinovimba nawo. Right, to the people of Highfield in particular and Harare in general, we promise you excellent service delivery if we come through in the by-elections that are happening on the 26th of March. And there is no question about it. The MDC is going to win those by-elections, and the people are going to see an uptick in service delivery. They are going to see their roads being looked at again. They are going to see water issues being attended to. They are going to see issues of waste management being attended to. So the people must vote secure in the knowledge that the party of the people is here and is there to give them excellent service delivery. Pakusungirwa mari vari kuita nditoziva kuti chii chimwe chetirogona kuitawo, maybe tichatoita senge kuratidzira maybe kuti vatibudisirewo mari dzeservice yedu munharaunda yavari kunyima makanzilers edu, because ndo vari kusunga mari dzacho. Vanongoblema zvakuti hanzi CC havasi kugadzira maroads, senge nezuro ndatonzwa president Emerson Mnangagwa vari kutaura kuti hanzi makanzilers havasi kugadzirisa maroads. But inini sezvanambotaura zvezve kuti izvo tava nehope yekuti tikavadzorera vanotichinjira zvinhu. But party yeZanu PF yaane nguva ichitonga, maroads akangoshata, hapana kana change yavakamboita, hapana chavakambogadzira, then vari kublema party yeCCC ayo. Ndisiziva zviri kufamba sei. Handizive kuti ane chokwadi, nokuti handisati ndaona chokwadi chake, nokuti hapana nechandabatsirwa nawo, ndikutotamburawo zvangu, murume wangu akashaya, ndikuzvigarira ndiri ndega. Inini hangu semaonero angu patakundikana handisati ndapaona. Because ari kutiraya maroads ari kugadziriswa, maroads ainge aparara, but mota dzakutofamba zvakanaka mumaroads hamusina makomba, neconfidence neleadership yedu. Ndokuda zvangu kuti tiite manhingi tiendere mberi nemobilization yedu in peace, pasina kukanganiswa kwetiri kuitwa nemapurisa, kuvharidzirwa nemapurisa. Kana tikabvumidzwa kuti kana muri kupedza semanhingi edu tiri kuita togona kuti mupedza na 2 o'clock, toda 2 o'clock idzodzo dzipere kusvika na 2 o'clock tichingoita pasina munhu atidisturba. Sepolisi iri kutumwa ichinzi vhiringidzai vanhu, saka vanhu tiri kuita madhemu edu tisina kusununguka. Chatiri kusangana nacho chekutanga inyaya yekuti refuse collection
yanga ichimboitika iri frequent, but for now nenyaya yekuti marepresentatives edu hapo zvaakutiremera. Nyaya yekuti dzimba dziri kuputswa naMuguti, uyo mwana anozviita mwana waMnangagwa, anozviita mwana waminister welocal government. Vari kuita zvavanoda zvatisingazivi isusu semaresidents, zvatingazivi isusu semacitizens, tichichatoda kuti zviende mberi. Saka zvese zveservice delivery tisina kansela, hatina kwatinokwanisa kuchemera, hakuna kwatinokwanisa kuenda tichivataurira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka tinofara nyaya by election iri kuuya kuti tiri kudzosa makanselas edu, tudzosa marepresentatives edu kuti atimiririre. When the council quorum, when the council officials are all now there, it's going to be easier to push the local government minister to say, this is what we need a seat of Harare. This is what we need delivered. These are the demands that we have in terms of resources. These are the demands that we have on issues. When we go into parliament, as you know, I'm going to go into parliament. One of the issues we are going to be chasing is the issue of how Zinara is collecting funds that are supposed to go to city councils so that city councils are able to repair roads. Then government allocates a pittance to the city councils to repair those roads. So once we go in, we are going to be fighting on all fronts to make sure that the residents are not shortchanged. Isusu kubva chinhu chikuru chandonyanya kutenda kudzorwa kwetwa zarira makali muno munzvimbo yepo idzi. Because penga aripo development yenge yasimuka. Paakabva ambomiswa paya development yakatanga kudona. Saka confidence dzazarira makari handinadzo. Isi tiri kuona kuti ndo musangano wedu watakazvarwa nawo nguva yedu yatakazvarwa ma80s nanhasi tiripo, but tiri kungorarama, tiri kungochengetwa nepati yedu. Zviripo ndo zvatinongoda, ndo zvatinongotenda, because nyika ine yakatorwa neropa. Saka payakatorwa neropa tinongozvitenda nekutorwa kwakaitwa neropa, because yakabva kure nyika yedu ine. Yakabviwa musango, vanhu vachishupika musango nemunzizi, vabereki vedu vakapfurwa nepfuti, vamwe takafirwa nevanhu vakawanda. I'm not just confident about our leadership, but I'm extremely confident about His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa's leadership. And we hope and trust that after this by-election, the country is going to witness by itself good leadership as far as councils is concerned. Chokutanga ndofunga danho rachatora vachidzokera mumakanzuru ndero kuti imwe mitemo nemamwe mabylaws anovatsikirira ashandurwe, masimba ava July moyo kana minister of local government arijuswe, vabvumidze makanzura kuita basa rawo zviri pamutemo pasina kupingamizwa kana pasina zvibinga mupinyi zvinobva kuhurumende iri kutonga. Vape simba kozi zvinokwana inonzi devolution inofanira kunge kune ichipa simba kumakanselas edu, ichipa simba kune vanenge vakasarudzwa navanhu kuti vatonge vachiita zvido zvavanhu, kwete kuti tinoti munhu asina kusarudzwa, akasarudzwa nemunhu wani ndiye akutonga maguta zvinova zvisiri pamutemo. My last word to the viewers ndeyekuti vanhu ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete. Hapana chinhu chinokunda kubatana ndiko kwega kunoita kuti zvinhu zvifambe. And also register to vote. Sarudzo dzoga hadzina zvazinganyanya kushandura zvakanyanya. Kusara kwokuti patopushiwa mitemo even through parliament kuti mutemo wedevolution uvandudzwe unatsokuita sezvauri paconstitution ingochiteedzerwa, makanzuro apiwe masimba aakanga mbenga achinawo anova ndiwo anofanira anawo uchiteedzera buviro romutemo. Yes, I'm very confident in my leadership. I love my president E.D. Mnangagwa. He was a leader God sent. Tinoda Zanu PF yedu and tino support and we are for him. EDP. Chandingangoda kutaurira vateereri ndingangoti ngatisaora moyo. Hurumende yeZanu PF yasvika kwazuva racheka makumbo. Ngatirejistei kuvhota nehuwandu, tibvise hurumende yatishungurudza kwemakore anodarika 40 munyika yedu yeZimbabwe. Ngativei tine simba rakanyanyisa, tidzokere simba redu tinoripiwa through kuvhota. Tikarejista tovhotera president Nelson Chamisa, tikavhotera president Nelson Chamisa toziva kuti nhamu yedu yapera.
nokuti vane urongwa hwakanyanya hwavanahwo kuti vasimudzire magariro evana vezimbabwe. Zimbabwe yodzokera pachinyakare payo, Zimbabwe yodzokera pakutapira. Saka tinoti ndokurudzira vanhu ngatirejistei tivhote nouwandu hwedu 2023. By election ingori nzwisa chete, toda kungotaridza vaMnangagwa nehurumende yavo zvatichavaita 2023. My name is Wisdom Mera. Currently I'm the editor for Open Council, which is a platform on which we aim to provide a platform for residents and councillors to share and interact so that service delivery improves in various urban and rural areas. So as a platform, we have made great strides in trying to make these authorities be able to hear the issues which residents are complaining about, and also facilitating for the authorities to give their views and statuses about service delivery to the residents. So as we are going towards the March 26 by-elections, we are expecting residents to vote for people who are able to deal with the issues which they've been raising, because we've seen that residents have been raising issues to do with the collection of refuse, which has not been happening. As you can see here, there's so much garbage that is lying uncollected for a long time, and this is not supposed to be like that. So as we are going towards the elections, we're expecting residents to vote for people who are able to deal with such kind of issues. But it's just unfortunate that in our country, our politics has not reached that level where people debate and deal with issues and ideas. Most of the politics is centered around, it's centered on personalities. It's not centered on issues. So it's very unfortunate, because what essentially happens is that people vote for parties and they don't vote for ideas which the specific party will be bringing. People vote for parties they are affiliated to, and they don't really look into what that party is supposed to be offering or what it has said it is going to offer. So this is a very big drawback for the parties and for the people, because at the end of the day, after people have voted, they find themselves with leaders who are not able to deal with the very issues which they've been raising. Like as we are seeing here, there's so much garbage, but people have voted for certain councillors, and those councillors have failed to fulfill the mandate for which they were voted for. So it's our drive to make people more conscious of what they are really supposed to be voting for. If people can be aware of what they are supposed to be voting for, then they can be able to vote for people who come in to deal with the issues which they are facing, such as refuse collection, poor roads that we are seeing. There are so many potholes in the roads, and people are complaining. So as we are going towards the elections, we expect that people will really vote for ideas and vote for people who can drive forward the agenda of service delivery, and not just vote for certain parties, because we've seen in this country that people have grown an affinity for parties without looking at the ideas or without looking at what the party is offering. So as we are going towards the elections, we just hope that people will change their mindsets, but we know it will be very difficult. But that is the only way that is there for people to get their issues dealt with, if they can change how they vote. But without changing that, we'll see a continuation of the same, people voting for the parties which they love, but the party itself may not be able to deal with the issues which they have. So that's our hope as a platform, so that these issues can be dealt with expeditiously. This has been the situation right now with me, your host, Dara Blessed Mhlang, in proud partnership with the IRI, tracking the democratic processes in Zimbabwe, hearing the citizens' voice, locating you in the decision-making matrix, giving you a chance to air your concerns and to bring leadership to account. A transparent, accountable leadership is the center of democracy. This is HSTV with me, your host, Dara B. Mhlanga, in partnership with IRI.